Eu estou muito feliz, muito realizada, acho que consegui chegar num resultado surpreendente. Em poucos meses eu já adquiri um sorriso super bonito e eu sempre sonhei, né? Sempre queria arrumar, alinhar meus dentes, mas eu acabava não procurando um tratamento porque eu não queria colocar o aparelho fixo, porque eu achava feio, achava que incomodava, eu trabalho com TV. Então, quando eu conheci o Dr. Rafael, a doutora Cláudia, eles me apresentaram vários tratamentos. E aí eu me encantei pelo alinhador invisível, né? Pra mim, pro meu dia a dia, facilitou muito, porque é um aparelho que não te incomoda, tu nem sente que tá usando, que nem agora eu tô falando com vocês, aqui tô falando do aparelho, eu não sinto nada. Eu já estou no processo de refinamento que vem depois do tratamento, né? Então estou muito feliz com o resultado que eu já atingi e realmente ele transformou o meu sorriso. Eu estou muito feliz, é um investimento que vale muito a pena e, nossa, é algo assim que me surpreendeu de verdade, porque eu não imaginava, mas apostei nos meus dentistas, confiei neles e hoje eu estou aqui para falar do resultado. Aprovado!
Invisalign is changing the way we straighten teeth. Now, there's a comfortable, removable, and almost invisible alternative to braces. Here's what some of them have to say. I really wanted to straighten my teeth because I was really unhappy with them. Yeah, I definitely think it's worth the cost and the time, absolutely. J'ai retrouvé le sourire. Grâce au traitement, du coup, je ne suis plus du tout complexée. It's worth every penny. It brings you massive confidence. Start to finish, it's been simple, easy, and the results are fantastic. J'étais satisfait de suite par la transparence, par la facilité de la mise en place, le fait de pouvoir les enlever à tout moment et la rapidité du traitement. Je suis beaucoup plus confiant, plus avenant vers les autres et beaucoup plus souriant. C'est ce qui m'amène à dire que le sourire, ça peut changer une vie. The Invisalign system is changing the way we straighten teeth. Now there's a comfortable, removable, and almost invisible alternative to braces. Invisalign treatment consists of a series of clear aligners that gradually move teeth into position. And every year, our research and development team find new ways to improve how the Invisalign system works. Every single aligner is unique, with tens of thousands produced and shipped every day. In fact, Align Technology is a world leader in 3D printing and mass customization. Want to know how it works? It starts at the doctor's office with a physical impression or a digital scan of your teeth that is used to create a 3D model. Then that data is transferred to our dental technicians who work with your doctor to create a digital treatment plan based on your doctor's prescription. The proposed plan is sent back to the doctor for review, modification, and approval. The data from the approved treatment plan then moves to our automated plant, where each individual aligner is custom fabricated. Over 80,000 aligners are made, tracked, and shipped each day to doctors' offices. You'll receive a series of aligners to change at home every 2 weeks and visit your doctor roughly every 2 months for a checkup. Whether it's the convenience, flexibility, or discreetness that attracts patients to Invisalign, there's one question they all have in common. Does it really work? The answer is yes. In the hands of an experienced provider, Invisalign has proven to be as effective as traditional braces for treating a wide range of teeth straightening issues. Find out if Invisalign is right for you. Superou minhas expectativas. Eu usei aparelho na minha infância e eu sempre senti que aquele tratamento ficou incompleto, assim, não tinha se resolvido totalmente a questão estética dos dentes, né?
Estou bem feliz com o processo, ansioso agora para terminar, colocar as lentes. E eu acho que agora vai ficar com os dentes como eu quero. Eu estou muito impressionado com o resultado final, achei que ficou muito natural. Eu tinha alguns receios no processo, mas eu fui vencendo os medos, assim, e com o acompanhamento também fui vendo que podia ficar muito legal. O mockup eu já tinha sentido isso e agora eu estou muito satisfeito. Assim, eu acho que é uma conclusão de um processo que começou lá na infância, quando eu coloquei aparelho, e que está terminando agora, eu com 34 anos. Faz parte de um momento de resgate de autoestima também. É muito bom se olhar no espelho e se gostar, e gostar dos dentes, e gostar do sorriso. É uma coisa muito importante para mim, profissionalmente também, pessoalmente. Então eu estou muito satisfeito e vou sair sorrindo por aí.
So your doctor said no to Invisalign treatment, huh? Well, remember, each doctor has his or her own opinion. Some like the digital stuff. Others have stuck to wires and brackets. The real question is, can our aligners treat your teen's case, even if it's extreme? Well, year after year, we keep developing new tech, leading to state-of-the-art advances. And year after year, we transform all kinds of smiles, from the simple to the complex. So long story short, depending on how challenged your teen's smile is, chances are we got it. What if your doctor says no? Keep the convo going, because you have a few facts to back up your case. Like the millions of smiles we've transformed. Not just the easy ones, the tough ones too. And yes, teens wear their aligners, because 94% of orthos say their teens stick to their plan. Hey, they really want that smile too. So now's the time to start the conversation. Their best smile is just a few questions away. Eu escolhi utilizar o Invisalign porque eu queria um aparelho estético. Na realidade, eu não queria ter que voltar a usar aparelho, então comecei a procurar alternativas que pudessem satisfazer esse lado estético e também que não tivessem um tratamento tão demorado. Então eu conheci o trabalho da doutora Cláudia e ela me indicou o Invisalign como alternativa. Eu espero que o meu apinhamento, né, que é o que mais me incomoda, assim, seja resolvido e que fique legal, assim, que eu não me sinta utilizando o aparelho e que o tempo seja realmente curto de tratamento. Only Invisalign clear aligners are made with Smart Track material to precisely move your teeth to your best smile. See how Invisalign treatment can shape your smile up to 50% faster today at Invisalign.com.
I remember in the early days of school, I was an Olympic student at math. That lasted one semester. The following semester, I was flunking the class. This didn't happen because I suddenly didn't understand math anymore, but I failed to understand the application of it. It was just a mind game with no real meaning, and at that age, you can find much more interesting games. So I stayed away from it, and I became a dentist. And ever since, I pursued aesthetics and understanding beauty. 15 years later, I learned one very important lesson. At the core of aesthetics is shape. Shape is geometry, and geometry is mathematics. In a digital world, this was a huge game changer for my mind. Nature is an unlimited library of designs, a library of natural beauty. It is DNA in mathematical form. Every tooth, every shape, every texture nature ever created is uniquely beautiful. And today, we can copy it. Don't get me wrong, nature will always be one step ahead. Like every ideal, you will never reach it, but you will find fulfillment and greatness on this journey. It will always be like chasing the stars in the night sky. We will never reach them, but they helped us navigate the seas since the dawn of man. O tratamento com lente de contato foi algo que eu vi já de uns meses para cá, que me deixou bastante curioso. Nós fizemos a primeira avaliação, o Dr. Rafael me deixou super à vontade, a gente fez um mock-up, para ter uma noção do que seria, se era realmente isso que eu estava buscando.
mocap, depois que eu vi como é que ficaria, não tem erro, sabe? O mocap me deixou muito à vontade, era isso mesmo que eu queria. E de uma curiosidade, lentes de contato, hoje eu estou aqui para começar, enfim, a fazer o trabalho para a colocação das lentes. Feliz, não esperava um resultado tão perfeito assim. Eu não gostava dos meus dentes, eu sempre tive, desde pequeno eu não gostava da posição deles, acabei não usando o aparelho e nossa, essas lentes de contato elas corrigiram tudo. Então, Vinícius, curtiu? Bom, agora agradecer aqui ao mentor e idealizador desse projeto, agradecer ao Dr. Rafael Foxtarux aí por tornar esse sonho aí que eu sempre tive em arrumar meus dentes, deixar eles perfeitos. Um obrigado e obrigado mesmo. Agora aproveita. Agora sim. Só sorrisos. Mudou totalmente a minha vida. O tratamento do Alexandre foi um tratamento muito bacana de ser realizado. Ele tinha os dentes todos desgastados. Eu perdi a minha mordida, a altura da minha mordida, e procurei alternativas. Eu andei em outros lugares, mas eu não consegui um resultado positivo. Tratamentos muito longos, muito demorados, muito dolorosos, né? Eu, aos 30 anos, eu já não tinha mais, os dentes em cima já eram uns toquinhos, eu já não falava mais, a minha boca era pequena, eu era uma pessoa introspectiva, eu não sorria. Então a minha mordida era uma mordida, parecia o Popeye. As pessoas me chamavam no colégio, me chamavam na faculdade, lá vem o Russo, lá vem o Popeye, lá vem o... Então para mim era muito ruim. A minha proposta de trabalho para o Alexandre foi realizar um projeto digital do seu sorriso. Ou seja, nós mostraríamos para ele antes como iria ficar no computador e transferir todas essas informações para a boca dele antes dele fazer qualquer tipo de desgaste nos dentes naturais dele. O momento determinante para mim, né, onde eu realmente decidi que eu iria fazer o tratamento, foi a questão da prova, né, do mocap, que chama-se mocap. Quando o doutor ele fez o mocap, que ele colocou aquela moldura na minha boca e com a resina, onde seria o resultado final dos meus dentes, que eu pude ir para casa com aquilo, ficar alguns dias com aquilo, sorrir, aquilo para mim foi determinante. Então eu pude sentir isso, eu pude presenciar, eu pude sorrir, para mim foi um momento muito feliz. Eu por mim ficava com o mocap, mas aquilo é de acrílico, né? Então ele realmente é só para a gente ver como fica o projeto, na verdade, né? Quando eu instalei o mocap no Alexandre, ele já se mostrou uma outra pessoa, totalmente confiante, sabendo que a prova estética não é o trabalho final, e sim falta volume, não é a cor ainda definitiva das facetas ou das lentes de contato, mas eu vi uma outra pessoa. Topei o desafio, estou pronto para o projeto. Vamos ver se o paciente está pronto também. Eu topei o desafio, também estou pronto para o projeto. Já estou feliz agora, imagina depois. Então, fechado? Fechado. Joia, vamos lá. Partimos então para a execução deste tratamento. E aí todos os passos para eles serem executados foram realizados. O Alexandre sempre se mostrou um paciente muito colaborativo e sempre muito positivo quanto aos resultados, em virtude da nossa prova estética que anteriormente ele já tinha visto.
A minha vida mudou muito depois do tratamento. Eu consegui fazer coisas, realizar coisas que eu nunca tinha conseguido fazer antes. Eu corro, eu nado, eu ando de bicicleta, eu ganhei medalha, eu consigo me relacionar melhor com as pessoas, eu sorrio mais, eu sou muito mais feliz. Por que o dia de hoje é tão especial? Hoje é o dia que nós realizamos todas as fotos finais do Alexandre, aonde ele conseguiu se ver em fotos, em vídeos, junto com a família dele, o resultado de 3 meses de trabalhos árduos, aonde nós conseguimos recuperar o seu sorriso, lhe devolver alegria, confiança e realmente, através desse trabalho, de todo esse processo, nós conseguimos ter certeza de que nós realizamos um excelente trabalho. A vida parece que ela ficou colorida, ela era cinza, ela ficou melhor. Eu não tenho nem, às vezes foge as palavras, mas é isso. Hoje eu tô com 43 anos, tem muita coisa pela frente ainda, mas eu sou muito mais feliz, muito mais feliz. Align Technology has played a key role in the evolution of digital dentistry and orthodontics. In the early days, we were viewed as a technology disruptor. That has given way to the view of Align Technology as a leader in orthodontics and an emerging leader in digital dentistry. One of the secrets to our success is razor-sharp focus on our customer and their patient. We invent and innovate, bringing new products in and bringing benefit to our customers. Fusing computers and control and treatment planning with 3D software and the ability to actually customize a treatment with something the orthodontic industry had never seen. Our share of that market is very small because most treatments still are done the old way with brackets and wires. The number one thing we have to do is to ensure that we can do everything brackets and wires can do. We're well on the track to do that, and the goal is to continue that journey by bringing technology out like we have been over the last several years. Invisalign is more than capable of keeping up the pace of innovation. What pushes the innovation is our desire to put the right tools in the doctor's hands to make every case an Invisalign case. Digital treatment planning, 3D tools. Invisalign will become more and more intuitive for the doctors. Digital technologies like scanning are making doctor and patient experience a lot better. For one, it's a lot easier to take a digital impression of the patient than it is to take a physical impression. The more accurate the data, the better your treatment outcome is going to be. We work very hard on our software tools and algorithms to generate as accurate a tooth shape as possible because it results in a better aligner fit. Every single aligner is unique. Everyone is different. It's easy to make a few aligners a day, but it's extremely hard to make tens of thousands of aligners a day with high quality, high consistency, and no opportunity for error. All the manufacturing process and tools that go behind the scenes to make that happen, I consider to be a crown jewel for Invisalign. We are probably the world's best at mass customization. It's a highly complex integration of data throughout the world that has to be linked and moves seamlessly amongst all of our constituents and facilities. It starts at the doctor's office with a physical impression or a digital scan to create a 3D model. Then that data is transferred to our dental technicians who use proprietary software to create a digital treatment plan. The proposed plan is sent back to the doctor for review and approval. The approved data then moves to our automated plant where each individual aligner is custom fabricated. Up to 80,000 aligners are made, tracked, and shipped each day directly to the doctor's office.
The entire process, regardless of where it's located, is one continuous process flow, and the more we're able to use digital electronic data, the more seamless it becomes. The Invisalign brand is one of the greatest things about this company. This is one of the very few products in orthodontics or dentistry, perhaps in all of medicine, where people ask for this product by name. Our consumer programs translate directly into benefits for the orthodontist and dentist. In fact, we're one of the best practice development tools in dentistry today. On a clinical level, it has been such an advancement to my practice. There's not a single product available, or company, I should say, out there that promotes me and promotes a product where patients come in and they say, I want Invisalign. I think Align technology has totally changed the orthodontic market over the last 10 years or so. And the brand name Invisalign is a household name, whether it be print, media, TV. They're doing everything they can to shape the market to the point where they're driving patients into our practice. We have a very integrated consumer marketing platform, help to reach potential consumers, educate them about what their choices are, and when they're ready to choose the right doctor, help them get to that great practice. We've now helped our customers treat over 2 million cases. In the future, we believe every case will be an Invisalign case. Align Technology has almost unlimited opportunity, helping to move this industry forward for better treatment for patients, better success for practices, and an ability to leverage the best of what 3D technology can bring today. O programa de hoje fica por aqui. Eu espero vocês na próxima semana. Até lá! Tchau, tchau! Corta! Obrigada! O meu sorriso é o meu cartão de visitas e por isso tem que estar sempre perfeito. Mas você sabia que não foi sempre assim? Eu não era satisfeita com o meu sorriso e por trabalhar com a minha imagem, eu não podia nem pensar em colocar aqueles ferrinhos na boca, né? Foi quando eu descobri uma verdadeira revolução na ortodontia da atualidade. O Invisalign é um tratamento baseado na troca de alinhadores transparentes e sequenciais. Você trata seus dentes tortos, mas só o seu sorriso aparece. Garanto que você nem tinha notado que eu estou usando aparelho nos dentes. Não é só por causa da estética e do conforto que o meu dentista e milhares de outros doutores ao redor do mundo preferem usar Invisalign. Um dos grandes diferenciais do sistema Invisalign para o ortodontista é a maneira como o tratamento é planejado. De forma revolucionária, podemos agora tratar virtualmente nossos pacientes na tela do computador usando o exclusivo programa CleanCheck. Com este programa, podemos não apenas visualizar os movimentos que planejamos, mas também o tempo necessário para que eles aconteçam. Assim fica bem mais fácil para os pacientes entenderem e acompanharem os seus tratamentos. O número e a duração das visitas ao consultório é bem menor, o que facilita demais a organização da nossa agenda e a de nossos pacientes. É a união da arte e ciência ortodôntica com a mais avançada tecnologia para corrigir dentes tortos e alcançar o sorriso que você merece. Para começar o tratamento Invisalign, além de entender as expectativas dos pacientes, são necessárias fotos e radiografias. Então, um molde especial é feito e enviado para o laboratório da Invisalign nos Estados Unidos. Este molde é digitalizado em um moderno tomógrafo,
para a confecção de uma imagem tridimensional idêntica aos dentes do paciente. Esta imagem segue para outro laboratório da Align Technology na Costa Rica, onde técnicos especializados executarão as nossas instruções de tratamento. Nós recebemos então o tratamento virtual no computador e podemos analisar e aperfeiçoar minuciosamente cada etapa do que foi planejado até chegar no resultado ideal para o paciente. Após a aprovação da simulação feita no CleanCheck, os alinhadores são fabricados no México e então novamente enviados para a Invisalign nos Estados Unidos e de lá para ortodontistas do mundo todo. É um processo muito avançado e moderno para atender mais de 80 mil doutores credenciados em Invisalign em 45 países que juntos já realizaram mais de 2,5 milhões de tratamentos. Com o tratamento Invisalign, minhas visitas ao dentista são muito rápidas. Às vezes o doutor me entrega os alinhadores para eu trocar em casa conforme a minha necessidade. E assim, sobra mais tempo para eu fazer as coisas que eu preciso. Por não ter nada colado nos meus dentes, o conforto nos meus lábios e a minha escovação não é prejudicada. Mas o mais legal é que eu não tenho nenhum tipo de restrição alimentar. Afinal, eu tiro os alinhadores para fazer as refeições quando eu quero e aonde eu quero. Às vezes nem parece que eu estou em tratamento. Ainda bem que os aparelhos evoluíram.
decirle a mi mamá que ya eres oficial y poderte presentar como mi novio querido. Quiero decirte que estoy tan firme como la parte anterior del maxilar superior, que por ti arrastro la ala que me tienes trastornada y muy enamorada. I feel a bit like Charlie out of Charlie and the Chocolate Factory, having won the golden ticket. Would you believe it? I am the 4 millionth Invisalign customer, and as part of that, it's my honour to be taking part in the PR campaign around that, and I'm also picking up my first set of aligners today as well, which is very exciting to actually be starting the treatment. I wasn't surprised that there's 4 million people have been treated with Invisalign. I mean, it's just gone from strength to strength. There are other systems out there that have come and gone, and I've tried lots of different systems and I always kept coming back to Invisalign. I got into Invisalign about 10 years ago. I was my first patient, and because I was wearing it myself, patients would ask about it, and that's how I got into it. And now I've gone on to do over 2,000 patients. I think what I like best about the Invisalign is its flexibility. It's comfortable, patients enjoy wearing it, and I call it the nice side of dentistry, you know. And every time they come and see you, they're a bit happier because they can see an improvement. Patients actually look forward to coming to see you. Well, at the tender age of 35, I thought it was about time to get braces. I mean, I've had a twisted tooth in my lower jaw since it came through, and so it's something that's then been hanging over my head. It's something that I want to do. I want to get that tooth straightened out. So I do a fair amount of public speaking with my job. I just think how nice it'll be in 12 months' time to stand up on stage with the near perfect or as perfect as possible smile. The technology advances have enabled the braces to become clear, and so other people won't notice you're going through the process and through the treatment. And then really with Graham, he's an excellent dentist, and he really gives me confidence that the treatment will be delivered as has been presented. Yeah, a lot of the patients, the businessmen, women working in the city, they can be quite demanding, but then it's my job to deliver that. But largely, I think patients, working within business, they appreciate the benefits of a great smile, and that gives them the confidence. And it can be that confidence often that is the difference between success and failure in business. Absolutely, can't wait to get cracking. You've gone through all the steps, all the upfront part, which isn't actually a long period of time, and so I just want to crack on with the actual treatment now. Viajar o mundo? Ir até doer a barriga? Comer de tudo? Com o Invisalign, liberdade ganha um novo significado, porque ele é prático, é rápido, é inovador. Alinhe seus dentes com conforto e discrição. Invisalign, liberdade para sorrir. Resultados podem variar. Consulte seu dentista. Visite invisalign.com.br. So can better say, freedom, have a smile, I can do, go away. We are come freedom, we are come freedom. Na 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 na. We are come freedom. Maybe you've heard Invisalign clear aligners are more expensive than braces. Actually, when you compare the cost of both treatments, they're about the same. Plus, Invisalign treatment gives your teen things most other clear aligners don't.
like the one-of-a-kind material that's flexible for a better fit and feel, to the software that creates a digital roadmap that previews your teen's new smile, to the advances that help treatments finish 5 months faster on average than braces. Of course, both braces and Invisalign can correct a range of cases, from the simple to the complex. But teens with Invisalign treatment are 2 times more likely to have higher self-esteem. Now that, you can't put a price on. Eu amo sorrir e eu acho que o sorriso e os dentes são um cartão de visita de qualquer pessoa. Então, assim, eu tô super ansiosa. Apesar de eu ter os dentes alinhados, eu tenho um super desgaste neles e é uma coisa que me incomoda muito no meu sorriso, e eu acho que o sorriso é o cartão de visita de qualquer pessoa. E hoje eu tô com muita expectativa porque eu vou fazer a prova do DSD, que vai me mostrar como vai ficar o meu futuro sorriso. Eu sempre tive muito medo de mexer no sorriso, porque eu quero que o meu sorriso não perca e meu novo sorriso também não mexa na minha identidade. Feliz com a prova do meu sorriso dos sonhos, o mocap ficou perfeito, não tirou nada da identidade do meu sorriso, estou muito feliz, vai mudar muito a minha autoestima, já que eu já tinha até algumas técnicas, alguns truques que eu usava para disfarçar um problema que eu tinha no meu sorriso, que era um desgaste, meus dentes estavam muito pequenos. E eu tô me amando, eu não consigo parar de sorrir de tão feliz que eu fiquei. E eu quero logo colocar as lentes definitivas. Estou muito contente, muito feliz, muito, muito, muito. Doutor Rafael, deixa eu já ficar com o mocap, por favor. Estou muito feliz.
Ficou bem natural, né? Mas é impactante. Pequenas mudanças. Bom, eu vim aqui, não esperava muito, né, do resultado, né, mas ficou bem interessante, bem diferente. É uma coisa que tu fica, como é que eu posso dizer, tu fica tentado de fazer, né? Fica tentado porque, pô, mudou muito, né? Eu já fiz algumas situações no arca dentária e tal, mas tu nunca viu algo desse tipo, né? Tu muda todo o teu sorriso, né? É um negócio bem impressionante, é uma arquitetura diferente, né? Tu arquiteta todos os teus dentes ali, fica bem diferente. Decidí venir a Q-Dental porque bueno, yo tenía una boca muy complicada. Eduardo me introdujo en todo lo que es el concepto de diseño digital de la sonrisa, me pareció súper interesante, incluso el hecho de tener que escoger palabras que se adaptaran a tu personalidad y todo esto, ¿no? Y me dijo que me iban a diseñar una sonrisa que se adaptara perfectamente a mis rasgos y a mi personalidad, y así iba a poder ver el resultado final antes de iniciar el tratamiento, y eso es lo que me pareció sensacional. La dentadura de arriba me he puesto unas coronas y en la dentadura de abajo, pues carillas. O sea, Eduardo es una persona súper cercana, vamos, te trata como a un amigo, más la verdad que me he sentido genial, no solo con Eduardo, sino con todo el equipo. Las reacciones que más me he encontrado es gente que me ha dicho, yo he visto mucha gente que se ha arreglado los dientes, pero es que en tu caso parecen completamente naturales, o sea, es que parece que no te hayas hecho nada. Yo lo sé porque te he visto cómo estabas antes, ¿no? Pero nadie lo diría, ¿no? El resultado, yo la verdad, pues sí, estoy encantado. Te mejora la autoestima, te vas más feliz por la vida. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go. I'm coming home now, real soon. Coming home, baby, now.
You don't know what I'm going through. I'm coming home, I know I'm overdue. Since you've been away, any day now, really soon. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go slow. I'm coming home, baby. Coming home, baby, now. You know I'm waiting for you. I'm coming home now, real soon. You've been gone. Coming home, baby, now. You don't know what I'm going through. I'm coming home, I know I'm overdue. Since you've been away, any day now, real soon. I'm flying high, but I've got a feeling I'm falling for nobody else but you. You caught my eye, and I've got a feeling I'm falling. Show me the ring and I'll jump right through. I used to. I'm flying high, but I've got a feeling I'm falling for nobody else but you. I've got a feeling I'm falling for nobody else but you. There's a rifle in the cabinet that I used to fight a war, but to this day I don't know what I was fighting for. I'm fighting for. Show me love, sweet it over, and I'm falling at your feet. After 30 years of service and months of it on me. Show me love, a sweet one colder, that I love provide the heat, that I order bones and miss, but I ought to never need. There's a blanket on the sofa that I used to keep you warm. When I find you fast asleep at 4:30. There's a record we keep turning to bring minds and solve our youth, but there's still nothing as beautiful as you. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So
the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Carry me home tonight. Just carry me home tonight. Carry me home tonight. Just carry me home tonight. The moon is on my side. I have no reason to run. So will someone come and carry me home tonight? The angels never arrive, but I can hear the choir. So will someone come and carry me home tonight? Can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep, so blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. So blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Don't blame it on me.
and the sun will shine. It's a saving grace for a troubled time. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on. The wind will speak, a change will come. They cannot stop what we've begun. The wind will speak, a change will come. They cannot stop what we've begun. The raindrops fall and the sun will shine. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, 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 come on, come on. Like love. Down in your heart. Hope is like a river. I let it fill my soul. Hope is like a river. Time to make the club go up. Time to shut the club down. This is not how I woke up, but it's how I look now. Time to make the club go up. Time to shut the club down. This is not how I woke up, but it's how I look now. If you leave with me, we'll be on till morn. Then we rinse and repeat, and it just goes on. And it just goes on. Time to make the club go up. Time to shut the club down. This is not how I woke up, but it's how I look now. If you leave with me, we'll be on till morn. Then we rinse and repeat, and it just goes on. 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 Got the joint lit way up. It's time to get down. So loud that my ears pop. We can't turn back now. What is the turn down? To the club we go. So what, the song comes up, and it just goes on. And it just goes on. And it just goes on. Then we rinse and repeat, and it just goes on. Then we rinse and repeat, and it just goes on. Time to make the club go.
fate. On a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you, with or without you, I can't leave. With or without you, and you give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give, and you give yourself away, with or without you, with or without you. Look into her face, determination in her eyes. She won't give up or quit or fall for little fashion lies. Filled with awesome expectation, this girl's a fascination, and nothing in her way will keep her from her destination. 'Cause she's fire walking, she's fire walking to be free. She's fire walking, she's fire walking to be free. Here's your story, let's begin. The water's fine, come on, dive in. The future's here, it's right before your eyes. Step by step, you're on your way. You're welcome to a brighter day. Don't you know it feels good to be alive? You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Larger, larger than, bigger, bigger than, living hopes and dreams. Every boy and girl, higher, higher than, brighter, brighter than, all you wanted, and you know. You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You can have all you ever wanted. Hopes and dreams, every boy. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted. You know you could. Everybody line up, line up, line up, line up. The show is about to start. Places. The show is about to start. You have to show a look, have a look, or give a look. Faces. Beautiful. Fashionista. How do you look? Fashionista.
Você foi feito para se movimentar, para progredir e não apenas aceitar as coisas como elas são, mas imaginar algo novo. A Invisalign usa a mais avançada tecnologia de alinhamento de dentes para ajudar você a descobrir uma extraordinária versão de você mesmo. Chegou a hora de revelar sua arma secreta. Está aí, debaixo do seu nariz. Conquiste seu melhor sorriso até 50% mais rápido visitando invisalign.com.br. Comece Como hoje. alinhar seus dentes com conforto, discrição e liberdade? O Invisalign alinha os seus dentes usando alinhadores removíveis e quase invisíveis personalizados, garantindo o máximo de conforto. Com o Invisalign, você pode conseguir o sorriso que sempre sonhou, algo que 4 milhões de pessoas já descobriram. O melhor de tudo? A maioria das pessoas nem vai notar que você está usando. Aproveite seu melhor sorriso com o Invisalign. Fale com um de nossos consultores no 0800 608 1023. I do have a superpower. My superpower is just smiling. I would just smile and somebody would smile back. That's my superpower. I am the 5 millionth person to get the Invisalign treatment, and there's a whole other 5 million people that enjoy to smile big as they want. My favorite thing to do is just play hockey because it gives me more confidence because I'm playing with all my friends and all my friends are having fun and I'm having fun as well. My dad's from Syria and my mom's from Canada. I came here in '99 and then I met Sarah. We went out a couple times, get to know each other, and we clicked. What I would like to be when I grow up is a hockey player. It's just very fun. Even if you fall, nothing's gonna break in your mouth because they're removable. All I have to do is just pop out my Invisalign aligners. The best part is that he can still eat anything. There's no restrictions on what he can or cannot eat, as long as he brushes. They're better than having the metal braces because you don't have to worry about smiling and having a bigger smile without even having to worry about braces. Knowing that my son is the 5 millionth person to get the Invisalign, I thought that was amazing that we actually got called for this. He's a great patient, and the fact that he plays hockey makes the whole process so much more comfortable for him compared to the braces. The amount of emergency appointments for him and for us would be a lot greater if he did not have an Invisalign. His mom was a patient when she was a girl and when I was a lot younger than I am now. And she has faith in us, and just that fact alone is a real motivator to get up and come to work every day. With Invisalign aligners, we have less concerns about injuries playing sports or discomfort playing musical instruments of various types. With braces, that's a bit of a concern. So many teens have been treated. Apparently, over 1 million teen patients have been treated with Invisalign. That doesn't surprise me. 5 million patients is a significant achievement for Invisalign. It says something. We've treated 2,000 of these patients. Invisalign mandibular advancement is one of those examples where we can do things now with Invisalign that we couldn't do before. The things that doctor mentioned about Invisalign aligner, because it's a similar price, it's easy for us to choose the Invisalign than the other regular braces. It's faster treatment than regular braces, and it's great for him. So I don't have to wait a long time and then go back and forth to the clinic. What makes me smile so big is when I just see lots of people having fun, and when they're having fun, I'm having fun. And just by simply smiling, it just makes everybody feel better. And when people feel better, they just want to accomplish good things.
You show the lights won't stop me, turn to stone. You shine me when I'm alone, and so I tell myself that I'll be strong and dreaming when they're gone. 'Cause they're calling, calling, calling me home, calling, calling, calling home. You show the lights won't stop me, turn to stone. You shine me when I'm Am cel mai frumos zâmbet din lume. Un zâmbet pe care nu m-aș fi așteptat să-l am vreodată. Încă mă simt foarte ciudat când mă uit în oglindă și îmi văd dințișorii minunați și simt că acum eman mult mai tare o energie pozitivă. Cea mai mare satisfacție cred că e normal ce îți spune pacientul la final, dar nu atâta ce îți spune cât ce îți transmite. E acea reacție emoțională care vezi la el, care e dincolo de orice poate să spună. Uneori izbucnește în plâns, alteori îi tremură vocea, alteori vezi pur și simplu că vrea să-ți spună mult mai mult decât reușește să-ți exprime în cuvinte. Simt că am explodat în emoții și pot să exprim absolut orice, doar printr-un zâmbet. Tehnic vorbind, noi facem dinți sau dincolo de dinți, estetica zâmbetului sau dincolo de estetica dinților, o integrăm în estetica feței și așa mai departe. Putem duce asta la tot felul de nivele științifice. Și înainte eram foarte zâmbăreață, doar că nu mă ajutau atât de mult dințișorii. Iar acum toată lumea spune că am o altă expresie și că zâmbetul îmi luminează pur și simplu fața. Și ce pot să zic, sunt mereu cu zâmbetul pe buze, nici măcar nu mai pot să mă opresc din zâmbit, pentru că sunt eu foarte, foarte mulțumită de cum arăt și de ceea ce pot să exprim. Ceea ce schimbăm cu adevărat e nu neapărat zâmbetul oamenilor, ci forma lor de expresie, modul în care ei se simt față de ei și modul în care o exprimă mai departe. Deci dacă schimb zâmbetul unui om, schimb practic modul cum el se percepe pe el și asta schimbă tot universul lui. Simply amazing. Ajunge doar să uit ca cineva să mă privească și să își dea seama cât sunt de împlinită. Mi-am dorit acest zâmbet de când mă știu, e zâmbetul perfect.
heart is a balloon, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It was a beautiful day, don't let it get away. Beautiful day, touch me, take me to that other place. Reach me, I know I'm not a hopeless case. What you don't have, you don't need it now. What you don't know, you can feel it somehow. What you don't have, you don't need it now. Don't need it now. Was a beautiful Timeless, enthusiastic. Timeless, enthusiastic. dependendo da luz na foto, a gente via identificar aquele tom mais escuro na foto. E agora com um ambiente novo, né, que fiz com o Rafael, eu posso perceber que na foto a gente não vê diferença mais, porque é impressionante como ficou bom, um resultado bacana.
anestesia evoluiu muito nos últimos tempos. E hoje a gente tem uma anestesia chamada Morpheus, que é uma anestesia eletrônica, onde ela vai gotejando bem devagarinho o anestésico, introduzindo esse anestésico lentamente para que o paciente não sinta dor nenhuma. A gente brinca, é uma anestesia sem dor. Então, se você quer saber mais, acesse o site www.drrafael.com.br e lá vocês vão ver as grandes vantagens que existem desta anestesia eletrônica que eu estou trazendo como novidade. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you lie.